vez has sentido que estás atrapado dentro de tu propia cabeza, como si existiera una versión de ti que quiere crecer, cambiar, evolverse, pero algo invisible te mantiene exactamente donde estás. No son las circunstancias, no es la falta de oportunidades, es algo más profundo. Es tu propia mente, construyendo muros que ni siquiera puedes ver. Hoy vamos a explorar por qué la mayoría de las personas nunca escapan de esta prisión invisible. Y más importante aún, cómo puede ser una de las pocas que lo logra. Platón una vez describió la condición humana con una metáfora poderosa. Prisioneros encadenados en una cueva, viendo sombras en la pared, creyendo que esas sombras son la realidad completa. Pero aquí está la parte que la mayoría olvida. Cuando uno de los prisioneros es liberado y ve el mundo real, su primer instinto no es la alegría, es el miedo, el dolor, el deseo de regresar a la cueva. Porque la mente humana prefiere la familiaridad de su prisión que la incertidumbre de la libertad. En los próximos minutos, vamos a desentrañar 5 razones profundas por las cuales tu mente se convierte en tu propia celda, y cómo romper esas cadenas invisibles. Piensa en esto, ¿quién eres tú? Probablemente respondes con etiquetas. Soy ansioso, soy tímido, soy alguien que siempre fracasa en las relaciones, soy el gracioso del grupo. Pero aquí está la verdad incómoda. Cada vez que dices yo soy, estás construyendo los barrotes de tu jaula. El filósofo existencialista Jean-Paul Sartre tenía un concepto llamado mala fe o mauvaise foi. Decía que los humanos se mienten a sí mismos al creer que su identidad es fija, que están definidos por su pasado, por sus roles, por lo que otros esperan de ellos. Sartre argumentaba que esta es una forma de cobardía existencial. Porque si admits que puedes cambiar en cualquier momento, entonces tienes que asumir la responsabilidad aterradora de elegir quién ser. Psicológicamente, esto se manifiesta como lo que los investigadores llaman cristalización de identidad. Tu cerebro crea narrativas sobre quién eres basadas en experiencias pasadas, y luego busca confirmación constante de esa narrativa. Si te has dicho a ti mismo durante años que eres malo para las matemáticas, tu cerebro filtrará evidencia que confirme eso, y ignorará evidencia que lo contradiga. Esto se llama sesgo de confirmación. No es que seas malo en matemáticas. Es que tu identidad requiere que seas malo en matemáticas para mantenerse coherente. El efecto psicológico es devastador. Vives una vida que no es tuya. Te conviertes en un personaje interpretando un guión escrito por tu yo de hace 10 años, o peor aún, por las expectativas de personas que tal vez ya no están en tu vida. Entonces, ¿cuál es el takeaway práctico? Empieza a notar cuántas veces al día dices, yo soy seguido de una limitación, y cuando lo hagas, desafíalo. Reemplaza yo soy ansioso con esta experimentando ansiedad en este momento. Ves la diferencia, uno es una presión permanente, el otro es un estado temporal. Tu identidad no es un tatuaje, es un lápiz. Puedes borrarlo y redibujar cuando quieras. Aquí hay una paradoja que destroza la lógica, porque las personas que se quejan de estar solas rechazan el amor cuando llega, porque alguien que odia su trabajo sabotea oportunidades mayores, porque permanecemos en patrones que nos distraen, porque tu mente no está diseñada para hacerte feliz, está diseñada para mantenerte seguro. Y seguro significa familiar. El filósofo danés Søren Kierkegaard exploró esto en su concepto de angustia. Decía que los humanos experimentamos ansiedad no solo ante el peligro, sino ante la posibilidad misma. La posibilidad de cambio, de libertad, de convertirnos en algo diferente. Esta angustia es tan intolerable que muchos eligen el sufrimiento conocido sobre la incertidumbre de la transformación. Psicológicamente,
Esto se explica a través de algo llamado preferencia por lo familiar o el efecto de mera exposición. Tu cerebro desarrolla la comodidad con lo que conoce, incluso si lo que conoce es dolor. Si creciste en un hogar caótico, el caos se siente como hogar. Si has sido rechazado repetidamente, el rechazo se siente predecible, y la predicción se siente segura. Tu sistema nervioso literalmente se regula alrededor de patrones de sufrimiento. Por eso cuando las cosas van demasiado bien, saboteas, no conscientemente, pero tu mente subconsciente dice, esto no se siente como nosotros, regresemos a lo que conocemos. El efecto es trágico. Te conviertes en el arquitecto de tu propia miseria, no por quieres sufrir, sino porque el sufrimiento es el único lenguaje que tu sistema nervioso habla con fluidez. ¿Cuál es el takeaway práctico? Empieza a tolerar lo bueno. Suena simple, pero es revolucionario. Cuando algo positivo sucede, cuando alguien te trata bien, cuando logras algo, tu instinto será desecharlo, minimizarlo o arruinarlo. Nota ese instinto. Respira. Y quédate a 5 segundos más de lo que te sientes cómodo. Entrena a tu sistema nervioso a reconocer que la paz también puede ser segura. Que la felicidad no tiene que ser una trampa. Aquí está algo fascinante. Tu cerebro no puede distinguir completamente entre imaginar una acción y realizarla. Estudios de neuroimagen muestran que cuando visualizas vívidamente correr, las mismas áreas motoras se activan como si realmente estuvieras corriendo. Esto es poderoso para adultos que usan visualización. Pero es devastador para soñadores que confunden planear con progresar. El filósofo Friedrich Nietzsche tenía un término brutal para esto: nihilismo pasivo. Personas que filosofan sobre el significado de la vida pero nunca viven. Que hablan sobre cambio pero nunca cambian. Nietzsche decía que el verdadero nihilista no es quien niega el significado, sino quien se refugia en ideas abstractas para evitar el caos de la acción. Psicológicamente, esto se manifiesta como fantasía compensatoria. Tu mente genera escenarios elaborados de éxito futuro como sustituto de esfuerzo presente. Piensas obsesivamente sobre escribir un libro pero nunca escribes una página. Planeas comenzar ese negocio pero nunca registras el dominio. Y cada vez que piensas en ello, tu cerebro libera una pequeña dosis de dopamina, haciéndote sentir como si hubieras progresado. Pero no lo has hecho. Has confundido el mapa con el territorio. El efecto es paralizante. Te conviertes en un turista de tu propia vida. Vives en tu cabeza, en posibilidades, en algún día, mientras la vida real pasa afuera de la cueva de tu mente. ¿Cuál es el takeaway práctico? La regla de los 2 minutos. Si algo toma menos de 2 minutos, hazlo ahora. No lo planes, no lo visualices, hazlo. Porque la acción, incluso imperfecta, rompe el hechizo del pensamiento excesivo. Y una vez que empiezas a moverse, la física de la inercia funciona a tu favor. Un objeto en movimiento tiende a permanecer en movimiento. Convíate en ese objeto. Una razón por la cual sigues repitiendo los mismos errores en las relaciones. Porque reacciones con ira desproporcionada ante cosas pequeñas. Porque ciertos lugares, olores o canciones te colapsan emocionalmente. No estás viviendo en el presente. Estás viviendo en un eco del pasado. El psicoanalista Carl Jung exploró esto a través de su concepto de la sombra. Decía que todo lo que reprimimos, negamos o no procesamos no desaparece. Se hunde en el inconsciente y desde ahí gobierna nuestras vidas como un titiritero invisible. Tu ira no es solo ira. Es la ira que no pudiste expresar a los 10 años. Tu miedo al abandono no es solo miedo. Es el abandono que experimentaste y nunca lograste. Psicológicamente, esto se llama memoria emocional implicita.
2. Cerebro almas na experiencias traumáticas o intensas no como recuerdos narrativos completos, sino como fragmentos sensorials y emocionales. Un tono de voz puede activar terror sin que sepas por qué. Un gesto puede desencadenar tristeza sin una razón consciente. Estás siendo secuestrado por el pasado, pero como no recuerdas el contexto completo, crees que el problema es el presente. El efecto es como ser poseído, reacciones de formas que no entiendes, saboteas relaciones por razones que no puedes articular, y sientes emotions que parecen venir de la nada. Pero no vienen de la nada, vienen del aire no procesado. ¿Cuál es el takeaway práctico? Empieza a hacer esta pregunta cuando tengas una reacción emocional intensa. ¿Cuántos años tiene la parte de mí que está sintiendo esto? A menudo descubrirás que no es tu yo adulto el que está respondiendo. Es tu yo de 7 años o de 14 o de 20. Y una vez que lo reconoces, puedes empezar a separar el pasado del presente. Puedes decirle a esa parte más joven, entiendo que tuviste miedo entonces. Pero estoy seguro ahora, ya no necesitamos reaccionar así. Aquí está la verdad más dura de todas. No puedes evolucionar y permanecer siendo la misma persona. No puedes crecer sin dejar atrás versiones de ti mismo. Y dejar quien has sido se siente exactamente como morir. El místico Sufi Rumi escribió, mura antes de morir. No estaba hablando de muerte física. Hablaba de la muerte del ego, del falso yo, de todas las máscaras que usas para sobrevivir. Los budistas llaman a esto pequeñas muertes. Cada vez que sueltas un apego, una identidad, una creencia que no te sirve, experimentas una mini muerte. Y la mente se resiste a esto con cada fibra de su ser. Psicológicamente, esto se relaciona con el duelo anticipatorio y la muerte del ego. Cuando contemplas cambiar, tu mente anticipa la pérdida de tu duelo que ha conocido. Perder amigos que solo conocían la versión antigua de ti. Perder la comodidad de tus viejos patrons. Perder la certeza de quien eras. Y el cerebro interpreta esto como una amenaza existencial. Por eso, el cambio verdadero se siente como morir. Porque una parte de ti tiene que morir para que una nueva parte nazca. El efecto es que la mayoría de las personas prefiere la muerte lenta de la estagnación que la muerte aguda de la transformación. Prefieren marchitarse gradualmente en una vida que no quieren que someterse al dolor intenso, pero temporal del renacimiento. ¿Cuál es el takeaway práctico? Honra las muertes pequeñas. Cuando sueltas un hábito, una relación, una creencia, no solo sigas adelante. Pausa. Reconoce que estás dejando morir algo. Agradece por lo que te enseño. Y luego, conscientemente, elige renacer. Porque hasta que no estés dispuesto a dejar que tu viejo yo muera, tu nuevo yo nunca podrá nacer completamente. Entonces, ¿por qué la mayoría de las personas nunca escapan de su propia mente? Porque la mente es una paradoja. Es tanto la presión como la leve. Es tanto el problema como la solución. La mayoría permanece atrapada no porque les falta inteligencia o recursos, sino porque confunden la jola con el hogar. Recuerda esto, te aferras a una identidad que es ficción. Eliges el sufrimiento familiar sobre la alegría desconocida. Confundes pensar con hacer. Alimentas fantasmas del pasado sin dar cuenta. Y temes la muerte psicológica que el crecimiento requiere. Pero aquí está la verdad liberadora. La puerta de la jola nunca estuvo cerrada. Siempre has tenido la llave. Simplemente nunca te diste cuenta de que podías usarla. La libertad no está en algún lugar externo que debes alcanzar. Está en la disposición de soltar quien crees que eres para descubrir quien realmente puede ser. Vuelve la cueva de Platón por un momento. El prisionero liberado experimenta dolor cuando ve la luz por primera vez, pero eventualmente sus ojos se agitan,
Y cuando finalmente vi el sol, la belleza del mundo real, no pude imaginarse volviendo a las sombras. Tú eres ese prisionero. El dolor de despertar es temporal, pero el regalo de vivir libre es eterno. Entonces te digo con esto, que versión de ti mismo tiene, que morir hoy para que puedas empezar a vivir mañana. La respuesta está esperando. Y está más cerca de lo que piensas. Está justo detrás de la decisión de finalmente, después de todo este tiempo, abrir la puerta. Así que no olvides compartir este video con tus amigos, y suscribirte a este canal.